I welcome everyone to the School of Disciple again. The Lord will make us a faithful and qualified disciples before Him in Jesus' name. I will be speaking this morning on Jesus, sample of disciple. Jesus, sample of disciple. Jésù, àpẹẹrẹ ọmọlẹ́yìn tòótọ́. Jésù, àpẹẹrẹ ọmọlẹ́yìn tòótọ́. Jẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sínú ìwé Jòhánù. John, the book of John, chapter 5. John chapter 5, there I will be speaking on Jesus. Of course, Jesus has made himself a template of discipleship. I think we know that we look unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Oníwíwo Jésù tí ń ṣe olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. So, tí Jésù bá yẹ lẹ́ni wíwò, ó túmọ̀ sí pé ó fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn tòótọ́. Ẹnìkan sọ pé báwo ni Jésù ṣe jẹ́ ọmọlẹ́yìn? Nínú ẹ̀kọ́ ọmọlẹ́yìn, a fẹ́ kí a má gbàgbé pé Jésù náà ni aṣíwájú tí ó ń tẹ̀lé. Tí Jésù bá dẹ̀ jẹ́ ẹni tí a ń wò gẹ́gẹ́ bí olùpilẹ̀ṣẹ̀, so ó túmọ̀ sí pé ó fi ara ẹ̀ ṣe ẹni tí a ń wò láti jẹ́ kí a mọ̀ pé tí òun bá fẹ́ kí a jẹ́ ọmọlẹ́yìn ní tòótọ́, òun fúnra rẹ̀ ti ṣe ara rẹ̀ ní ọmọlẹ́yìn nítorí pé ó ní ẹnìkan náà tí ó ń tẹ̀lé. Ó kà nínú ìwé Jòhánù orí 5, John chapter 5, I read verse 19. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Onígbà náà ni Jésù dáhùn, ó sì wí fún wọn pé, lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ọmọ kò lè ṣe ohunkóhun fún ara rẹ̀ bí kò ṣe ohun tí ó bá rí pé bàbá ń ṣe, nítorí ohunkóhun tí ó bá ń ṣe wọ́n ni ọmọ sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Ṣé a lè rí àpẹẹrẹ ọmọlẹ́yìn
ó fi hàn wá níbí wípé bàbá òun tí ń ṣe Jehovah or Godhead lọ́nà mìíràn, adarí nínú mẹ́ta lọ́kan, ó ní ohun tí ọmọ ò lè ṣe yẹ òun ohunkóhun ní ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ohun tí ó rí bàbá tí ó ń ṣe, which is God, that is what he doeth. That's discipleship. He followed the steps of his father. What he sees his father doing, that was exactly what he does. Ohun tí a ń pè lọ́mọlẹ́yìn nìyẹn. Ọmọlẹ́yìn a máa wo ìgbésẹ̀, ìṣísẹ̀ àti ìlànà ìgbékalẹ̀ àti lifestyle ìhùwàsí ẹni tí ó ń tẹ̀lé, particularly tẹni tó ń tẹ̀lé bá jẹ́ ẹni tí ó ṣe é wò. Mọ̀ pé ẹni àkọ́kọ́ tó ṣe é wò láyé ó ní Ọlọ́run bàbá, because it's a personality without error. I read verse 20. Ṣé wà ń bẹ̀? For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth, and he will show him greater works than these, that ye may marvel. In Yorùbá ó ní nítorí bàbá fẹ́ràn ọmọ, ó sì fi ohun gbogbo tí òun tìkára rẹ̀ ń ṣe hàn. Ohun gbogbo tí òun tìkára rẹ̀ ń ṣe hàn. Ó sì fi iṣẹ́ tí ó tóbi jù wọ̀nyí lọ hàn kí ẹnu kí ó lè yà yín. Ṣé wàá tó rí ẹni pé ọ̀rọ̀ tí ó sọ náà ló sì ń tẹ̀síwájú láti máa sọ, tí ó túmọ̀ sí pé bàbá ni adarí, Jésù Kristi ni ẹni tí ó ń tẹ̀lé. So Jesus followed the lifestyle of the Father. He made himself a faithful follower. He made himself a faithful follower, following exactly the steps of his Father. If really you have a father and you are a faithful follower, you have to follow the step. That's discipleship. Discipleship. There's somebody ahead of you. Somebody is ahead of you, and you are ready to follow his steps. That is if his step is followable. If there is any English like that. If you are fortunate to have somebody ahead of you who is worthy of emulation, you follow. You follow. I read verse 22. For the Father judgeth no man, but has committed all judgment unto the Son. Nítorí pé bàbá kì í ṣe ìdájọ́ ẹnikẹ́ni, ṣùgbọ́n ó ti fi gbogbo ìdájọ́ lé ọmọ ní. Kí ni ẹ̀dẹ̀ túmọ̀ sí pé tí a bá ti rí ọmọlẹ́yìn tí ó ṣe é fọkàn tán, ènìyàn máa ń fi nǹkan tí ó ṣe iyebíye lọ́wọ́ láti bójútó. Tí a bá ti rí ọmọlẹ́yìn tí ó ṣe é fi ọkàn tán, wọ́n á fi ohun gbogbo. Ó ní bàbá fẹ́ ọmọ, àbí ó ṣe kí ni, ó sì ti fi ohun gbogbo lé e lọ́wọ́. Tí ó ta bá ti rí ọmọlẹ́yìn tí ó ṣe é fọkàn tán, you commit everything into his care. You commit everything. So when a person make himself a faithful disciple, everything will be handed over to him into his charge.
Mo rò pé ẹ rántí Joseph now. I think it should be Genesis chapter 39. Ó ní gbogbo ohun tó wà nínú ilé pápátá, ó ní ọ̀gá mi ti fi gbogbo rẹ̀ lé mi lọ́wọ́. Ó fi ohun gbogbo, ó ní ọ̀gá mi ò tilẹ̀ mọ ohun tí ó ní, ó fi ohun gbogbo lé lọ́wọ́. When a leader is not around, he will be at rest. Tó bá ti mọ̀ pé ọmọlẹ́yìn tí ó jẹ́ olóòótọ́ wà nítòsí. Yàtọ̀ sí yẹn gan, in our respective department, kí ẹ bá ti rí ọmọlẹ́yìn tí ó mọ tó yẹ kó ṣe, you don't need to monitor him too much. You don't need to, because what I believe, you'll be at rest. The reader will be at rest. I trust that sister. I trust that brother. He will even do it. So that means a disciple has to not only to be faithful, but to be skillful, to be able to undo whatever committed into his hands. Not only to be faithful, but to be skillful in handling whatever hand committed into his care, either department or whatever assignment. We learn this from Jesus. We learn this from Jesus. We learn this from Jesus. There are many people, when they are given assignments, o tún láti tún gbé ẹlòmíì dìde tí wọ́n bá ráyè ẹ lọ́ bá mi wò bóyá ó rí ṣe. There are some people, you give them commitment, you don't need to ask. You be rest assured pé a ṣe kì í ṣe pé a ṣe nìkan, a ṣe tẹ́ Ọlọ́run ju bí wọ́n fún rẹ̀ ṣe fẹ́ lọ. Fún tá ń pè ní ọmọlẹ́yìn nìyẹn náà. Tá ń pè ní ọmọlẹ́yìn nìyẹn. In chapter 30, I jump to chapter 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of my Father, which has sent me. Èmi kò lè ṣe ohunkóhun fún ara mi. Bí mo ti ń gbọ́, mò ń dájọ́. Òdodo sì ni ìdájọ́ mi, nítorí èmi kò wá ìfẹ́ ti èmi tìkára mi, bí kò ṣe ìfẹ́ ti ẹni tí ó rán mi. Ṣé tó gbọ́rọ̀ mi lẹ́nu Jésù Kristi? That means I am subjected to the instruction of my leader. Mi ò lè ṣe ohunkóhun fún ara mi, kò sọ pé òun ò lè ṣe ohunkóhun. Tó bá jẹ́ ṣe ohunkóhun ó lè ṣe, but tó ní mi ò lè dá ṣe, màá gba ìtọ́ni, màá gba àṣẹ kí n tó ṣe. That's another quality of disciple. There are some things you should do. Àwọn nǹkan kan wà tí o nílò láti ṣe láì gbàṣẹ. Tó mọ̀ pé common sense á sọ fún ẹ pé kíní nílò kan ṣe, fún àpẹẹrẹ bóyá wọ́n arrange iṣẹ́, wọ́n dálẹ̀, wọ́n to instrument, wọ́n set àwọn nǹkan tó nílò láti set before the service. The service á fi wà glorious. Common sense nìyẹn, ìyẹn ò nílò àṣẹ. Àbọ̀ nílò kan gbàṣẹ kí akọrin tó ṣe rìhásà. So nílò àṣẹ kí usher tó fọ aṣọ uniform wọn. Pé dáàdi àní ká wá gbàṣẹ lọ́wọ́ yín ni pé ṣé ká máa pààrọ̀ uniform wa every Sunday. Ìwọ̀n yẹn ò nílò àṣẹ. Kí choir wa máa béèrè pé ẹsikísà ní ká béèrè ni pé ṣé bóyá ká máa ṣe practice ká tó kọrin ní Sunday. That's common sense. But àwọn kankan wà tó jẹ́ sensitive things which you need to take permission. Ẹ̀sà mo ní kí n béèrè ní, can we do it this way? Àwọn àbá kan wà, àwọn ìmọ̀ràn kan wà, àwọn new idea kan wà tó lè rí pé ó lè move church forward. Tó yẹ pé you just think of doing.
ìmíì wà tó yẹ kó lè jẹ́ nǹkan tí ó wà complex. ìmíì wà ó lè wà spiritually whatever. Yẹ pé you need to take permission, ask, say, can we do it this way? You can do it. Okay, you go ahead. ìgbà míì wà ẹlòmíì wà tó nílò àti bẹ̀ wò, a mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ bẹ̀ everybody wò, but ìgbà míì wà nǹkan míì wà situation míì wà tó nílò àti dá sí nínú ìbẹ̀wò. Mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn kó bá wọn yanjú ẹ̀. ìgbà míì wà tó yẹ pé tó o bá gba àṣẹ o ní láti gba ìtọ́ni kan sọ pé ok gbé ìgbésẹ̀, torí ìgbésẹ̀ míì wà téèyàn á gbé ká tó blame ara ẹ̀ pé kí ló dé tó ń gbé, torí adarí mọ nǹkan yẹ ju ìwọ fúnra ẹ lọ. Praise God. So he takes permission from his father, from his leader. He takes permission from his leader before he does things. I can of myself do nothing. As I hear, can you hear? Can you see now? I hear. When I speak, you hear. That's instruction. When I speak, you hear. When the leader speaks, you hear. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of my Father, which has what? Has sent me. Somebody sent you. Yoruba, somebody sent me. So, Emma worry. Somebody sent me. So when somebody sent you, that means you are a man under authority. Ó ní èmi kò lè ṣe ohun kan fún ara mi. Bí mo ti gbọ́, mo ń dájọ́. Òdodo sì ni ìdájọ́ mi. Nítorí èmi kò wá ìfẹ́ tí èmi ti kára mi, bí kò ṣe ìfẹ́ tí ẹni tí ó rán mi. That means somebody sent you. Somebody sent you. If you are a follower, you are under authority. If you are a follower, you are under authority. So take permission at times. There are good ideas. Good idea, very good idea. You may want to project. Nígbà míì tó dẹ̀ jẹ́ pé idea tó good yẹ spiritually, it may not spiritually allowed. It may not spiritually allowed. Okay, for instance, there is a family I've warned some people not to visit. There's a family I've warned some people. When I say some people, just 2 or 3 people. Please, God says, no member. Mi ò mọ̀ mo ṣe fẹ́ pass ẹ̀ sí gbogbo member kò ṣe pass. Mi ò mọ̀ mo ṣe fẹ́ pass ẹ̀ sí gbogbo workers kò ṣe pass. But God has spoken to me that anybody that visits that family will life for life. Life for life. Mi lọ ó lè mọ yé yín but ó yé mi. Anybody that visits, he has instructed me. Don't go there. If you go there, it will be life for life. So can you see now? Nínú ìtara. Hello. Nínú ìtara Sọ́ọ̀lù, ó lé àwọn ará Gíbíónì jáde. Ṣé ẹ ti kàlẹ́ Báíbù débẹ̀? Nínú ìtara Sọ́ọ̀lù, ó lé àwọn ará Gíbíónì. Àwọn ará Gíbíónì tó jẹ́ pé iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ níṣẹ́ wọn. Wọ́n dẹ̀ ohun ò dẹ̀ ká nínú ìwé ìtàn wípé àwọn ará Gíbíónì àti Ísírẹ́lì ti wọnú májẹ̀mú. Májẹ̀mú ti bá ìdí wọn papọ̀. Ìtara ò lé wọn jáde. Ohun tó ṣe dá o. Àwọn aláfọ̀ṣẹ tí wọ́n tẹ̀dó sí etí bèbè àlà Ísírẹ́lì. Bóun dẹ̀ ṣe débẹ̀ sọ pé ní tí òun ò fẹ́ àwọn aláfọ̀ṣẹ. Láì dàmọ̀ pé àwọn aláfọ̀ṣẹ ti wọnú májẹ̀mú. Láì mọ̀ pẹ̀lú àwọn bàbá wọn. Ìmídélè tó lé àwọn aláfọ̀ṣẹ jáde. Wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ní Ísírẹ́lì. Wọ́n kígbe wọn Ọlọ́run dáhùn. Wàhálà bẹ̀rẹ̀ ìgbà tó yá náà lọ bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run kí la lè ṣe? Wọ́n ní ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Sọ́ọ̀lù. Sọ́ọ̀lù lè wà láti wọ́. Nítorí tí wọ́n lé àwọn ará Gíbíónì jáde. Olúwa kí ni ká ṣe? Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ará Gíbíónì, àwọn aláfọ̀ṣẹ. Kí ni wọ́n fẹ́ gbà? Àwọn aláfọ̀ṣẹ. Wọ́n lọ bèrè lọ́wọ́ Gíbíónì, ará Gíbíónì ẹjọ́
bàbá wa Sọ́ọ̀lù ló ok Olúwa ní ká béèrè kí lẹ fẹ́ gbà. Ẹni tí ó lé wa jáde ẹ yọ̀ǹda lára àwọn ọmọ rẹ̀ àti ènìyàn mélòó kan láti ilé ẹ̀ kí wọ́n ká fi rúbọ sí Ọlọ́run yín. A fi rúbọ sí Ọlọ́run yín. Ọlọ́run ẹ̀ sọ pé ohun tó bá ti béèrè nìkan ṣe. And that was exactly what they did. Ṣé tí Sọ́ọ̀lù ṣe wrong ni? No, ṣùgbọ́n kò wádìí, kò gbàṣẹ́. Ó ṣe ohun tó dáa, but tó bọ́ sí. Praise the Lord. Verse 31. Ó ní 30 lákàlẹ́ kan yẹn. Verse 31. Ó ní bí èmi bá ń jẹ́rìí ara mi, ẹ̀rí mi kì í ṣe kí ni? Tó túmọ̀ sí pé ẹ̀rí ta ló ń jẹ́? Tó bá ti jẹ́ pé ohun tara mi nìkan ni mò ń ṣe, ohun tara mi nìkan. Ọmọ ní ẹ gbà mí sí onírọ́. Bí ẹ̀rí mi kì í ṣe òtítọ́. Ẹ wá ohun tó sọ ní verse 32. Ó ní ẹlòmíràn ni ẹni tí ń jẹ́rìí tèmi. Èmi sì mọ̀ pé òtítọ́ ni ẹ̀rí mi tí mò ń jẹ́ 33. Ó ní ẹ̀yin tí lọ sọ́dọ̀ Jòhánù òun sì ń jẹ́rìí sí ẹ̀yin tí ń ránṣẹ́ lọ sọ́dọ̀ Jòhánù. Ṣé ẹ ò ṣàkíyèsí ni pé Jòhánù ń jẹ́rìí nípa mi? Ohun tó túmọ̀ sí nìyẹn. Èmi ń jẹ́rìí nípa bàbá mi. And somebody is testifying about me. That means ohun tó túmọ̀ sí ni ọ̀rọ̀ tí Paul sọ pé ẹ máa ṣe àfarawé mi. Gẹ́gẹ́ bí èmi ti ń ṣe àfarawé Kristi. 34. Ó ní ṣùgbọ́n bí èmi kò gba ẹ̀rí lọ́dọ̀ ènìyàn, èmi kò gba ẹ̀rí lọ́dọ̀ ènìyàn, ṣùgbọ́n nǹkan wọ̀nyí ni èmi ń sọ kẹ́yìn kí ó lè là. 35. Òun ni fìtílà tí ó ń jó tí ó sì ń tàn mọ́lẹ̀. Ẹ̀yin sì fẹ́ fún sáà kan láti, ó sì ń sọ̀rọ̀ nípa Jòhánù, máa yọ̀ nínú ìmọ́lẹ̀ rẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n èmi ní ẹ̀rí tí ó pọ̀ ju kí ni ẹ̀rí tó ń sọ yẹn? God. Èmi ní ẹ̀rí tí ó pọ̀ ju Jòhánù lọ, nítorí iṣẹ́ tí bàbá ti fi fún mi láti ṣe kíni ṣe parí. Iṣẹ́ náà pàápàá tí èmi ń ṣe ní jẹ́rìí mi pé that's all. Gbogbo atótónu yìí tí Jésù ń sọ, ohun tó ń fẹ́ kí a mọ̀ ni pé he is subject to the instruction of his leader. He is subject to the instruction of his leader. When you are a faithful follower, you don't argue. You don't argue. Even if when you know the right thing, at times, you keep that right thing at times, you still obey. Then later, you can come to express your mind. Mo ti Jésù ń sọ ń bí lélẹ́yìn náà. Abẹ́ ìgbọ́ ni ní 36 yẹn. Ó ní ṣùgbọ́n èmi ní ẹ̀rí tí ó pọ̀ ju Jòhánù lọ. Jòhánù ń tẹ̀lé mi, ó ń rí mi bí ẹ̀rí. Ṣùgbọ́n èmi tún ní ẹnìkan tó pọ̀ ju Jòhánù lọ tẹ̀mí ń wò
Jòhánù wò mí bí ẹni tí ó great, but èmi ní ẹnìkan tó wà tó pọ̀ ju Jòhánù tó pọ̀. Nítorí iṣẹ́ tí bàbá fi fún mi láti ṣe, ẹ̀yin náà wò náà, wọ́n gbọ́dọ̀ fi iṣẹ́ fún ẹni tí à ń tẹ̀lé, ẹni tó ń tẹ̀lé ni. Assignment, duty, things to do. Mo dẹ̀ like as a person kí fún yàn ní ojúṣe láti ṣe, kó má sọ fún mi pé kò ṣeé ṣe, because mi ò like kò ṣeé ṣe. People around me know. Mi ò like, I don't like that language impossibility. Mi ò like it. It sound negative. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó lè right lójú ènìyàn, but it sound negative to me. I believe that all things are possible. I believe that all things, and God has used me to convert many possibility to possibility. Many, both physical and spiritual. But this thing, kí ni ò lè ṣe jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. No, màá jókòó tì lọ́rùn títí tí nǹkan yẹn ká fi ṣeé ṣe. So when assignment is given to you, kó tó conclude wípé kò ṣeé ṣe, tí ẹ try best yẹ, try your possible best to make it work. Tó bá dẹ̀ ti make it work, a máa work lọ́nà. Things will begin to work for us in Jesus' name. Amen. So you don't complain. Verse 37. Ó ní àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi. Hello. Ṣé nǹkan ló jẹ́rìí bàbá? Ta ló tún jẹ́rìí ẹ̀ wá? Bàbá mọ ẹni tí ó ń tẹ̀lé òun dáadáa. Tí wọ́n bá dé ta lọ́hùn, a máa sọ lẹ́yìn ẹ̀ pé òun mọ irú èèyàn tó jẹ́. Ó lè má sọ lójú ẹ̀ kó bá dàbẹ́ pé wọ́n yìn pé I trust that brother, I trust that sister. I have some followers, I have some pastors, I have some leaders, I have in the church, I have some workers in the church, I have particularly a brother or a sister. Bí o bá tiẹ̀ sọ jáde lẹ́nu, a mọ̀ wá. Ẹni tó bá tó stage kan gan, ó ní bàbá, ó ní àti bàbá tí ó rán mi tí jẹ́rìí mi. Tí jẹ́rìí mi, that's continuous tense. Kì í ṣe pé ó jẹ́rìí tí ó máa ń fi gbogbo ìgbà tí ń jẹ́rìí mi. Gbogbo ìgbà ló ń jẹ́rìí mi. Ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ nígbà kan rí, bẹ́ẹ̀ ni kò sì rí àwọ̀ rẹ̀. So bàbá ń fi gbogbo ìgbà ń jẹ́rìí mi. So you have to walk, you have to follow to the extent that the man you follow physically can testify about you. The man you follow can physically testify about you. That is what you call a faithful follower. Verse 38. Ẹ kò sì ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti máa gbé inú yín, nítorí ẹni tí ó rán òun ni ẹ̀yin kò gbàgbọ́. Ẹni tí ó rán òun ni ẹ̀yin kò gbàgbọ́. 39, ṣé tìlákàtán yẹ? Ẹ̀yin ń wá inú ìwé mímọ́, nítorí ẹ̀yin rò pé nínú wọn ni ẹ̀yin ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun wọ̀nyí. Tí kò ní pẹ̀kun wọ̀nyí sì ni àwọn tí jẹ́rìí. Òun jẹ́rìí, bàbá jẹ́rìí ẹ̀. Àwọn ènìyàn tó wá ṣe kí ni? Mi rò pé bẹ̀yẹn yí ẹ. Òun jẹ́rìí. Then bàbá jẹ́rìí, bàbá testify pé mo mọ irú ọmọ tí mo ní. Then àwọn ènìyàn gan máa fi hàn. Bóyá ń gbà mí wà, wọ́n tiẹ̀ compensate ènìyàn. Tàbí wọ́n ṣe, àwọn èèyàn lámọ̀ sọ bóyá wọ́n fún láwọ́ọ̀dù, bóyá wọ́n fẹ́ nìkan láwọ́ọ̀dù, tàbí ẹnìkan fún ní ìyìn lójú àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn tó kún bẹ̀ lámọ̀ sọ pé ó wọ̀ tiẹ̀. Hello? Lámọ̀ sọ pé kí ni?
ó wọ̀ tiẹ̀. Wọ́n á máa jẹ́rìí sí pé eléyìí ìṣojúṣàájú is on merit, is about merit, is merited. So people of God, let's make ourselves an acceptable followers. If you want to follow, follow indeed. Remember, you are not following a man, you are following God. And it's a privilege to follow. That was my language when we are to be compensated with money in a committee. When it's a privilege, I'm sorry, I can't take that money. It's a privilege to serve. Service is a privilege. It's a privilege. Àwọn kan wà tí wọn ò pè wọ́n náà, àbí? Ẹni tán pè wọ́n rí bó lè ṣe ni, àbí? Ẹni tí a fún ní ojúṣe láti ṣe, a rí bó lè ṣe ni. So it's a privilege to serve. If you are serving today, see it as a privilege to serve, because he that serves will eventually be served. Let's bow our head for prayer.